তো বন্ধুরা দেখতে পারতাই আমরা আজকে হেড খুলেছি আর ওই হেডটা বর্তমানে এখন ফিটিং করব। দেখাই বর্তমানে গম লাগানি আর ওই দেখো আমরা গাছকেটটা বর্তমানে বোয়ানি হয়ে গেছে, ওই দেখায়নি গাছকেট বর্তমানে বোয়ানি হয়ে গেছে কেন। আর ওই দেখো হেড বর্তমানে হেডটা বোয়ানি হয়ে যায়, ওই দেখো হেড। আর ওই দেখো হেডর যত নম্বর নাট সাইডটা থাকে ওই দেখো দুইটা লাগানি, দুইটা আপনি হারানি গেছে, এখন নাইট টাইট টাইট করবো। তিনটা লাগানি সাইডটা হয়ে গেছে। বন্ধুরা আর ওই দেখো এটার নাম কিতাব কমেন্ট করিও জানি এটার নাম কিতাব। আর ওই দেখো বর্তমানে টাইট দেওয়া, আর এই টাইট দেওয়া লাগিয়ে একটা 17 নম্বর সকেট আর একটা হ্যান্ডেল হইলে টাইট দেওয়া হয়ে যাব। আমার বর্তমানে হেড খোলা হয়েছে, ও বাইরে আমার দেখায়নি। দেখো আমরা ফুল টাইট দেওয়া হয়েছে আর বর্তমানে হেডটা ফিটিং করা হয়ে গেছে আর এখন মানে ফুল টাইট দেওয়া হয়। বর্তমানে ফুল টাইট দেওয়া আছে, তো এখন সাইলেন্সার লাগানি হয়েছে আর সাইলেন্সার লাগানি হয়ে গেছে। এখন সাইলেন্সারের যে দুইটা নাট থাকে 12 নম্বর ও দুটা বর্তমানে লাগানি ওর। और देखो नजल डिजेल ওটা যে নজেল আর ওই নজেলটা বর্তমানে ফিট করা হয়। ফুজরোটা রানি আর বর্তমানে
দেখো রকার ক্যাম্প বর্তমানে বন ইউজার। মিলে না তাহলে গাড়ি স্টার্ট লইতো না। এই দুটা মানে মিলাইয়া তারপরে টাইমিং মিলাইয়া তারপরে মানে এই দুটা বইতে লাগে। ওই দেখো বর্তমানে মিলানি ওর টেবিল মিলাইতে গেলে মানে নিউট্রাল করিয়া মানে ইঞ্জিন পিস্টনটা মানে নিউট্রাল করিয়া তারপরে মিলাইতে লাগে। দেখা আরও দেবো গাস্কেট। সরি বল্ট বর্তমানে লাগানোই যায়।